Good morning, children. Today we'll discuss about double sideband suppressed carrier modulation. Double sideband suppressed carrier modulation. So let us go with the presentation. Double sideband suppressed carrier modulation. So in the name itself we have double sideband. That means here this is also it is a technique of modulation. This DSBSC, or we can say it as double sideband suppressed carrier modulation. So this is also it is a type of modulation. Already we have seen the amplitude modulation, so demodulation, like that. This is also a modulation. So here in this modulation, it allows only the double sidebands, but it suppresses that. That means it does not transmit the carrier wave. So that is nothing but this DSBSC. So it is a technique of modulation which allows the double sidebands and which does not allows the carrier wave. So here DSBSC modulation. So let us see the amplitude modulation. So we can describe this amplitude modulation as superposed of carrier modulation and message signal. Superposed of carrier wave and message signal. Or we can say this one. So we can describe like amplitude of carrier wave is changed according to the instantaneous values of the modulated signal. Ante manaki modulated signal yokka instantaneous value ni batti carrier wave yokka amplitude manaki change avutundi. So like that also we can describe. Or superposed of message signal with carrier wave or carrier signal. That is also nothing but amplitude modulation. So here this is the definition. Amplitude of carrier wave is changed according to the instantaneous values of the modulated signal. Ante carrier wave యొక్క amplitude మనకి modulated signal యొక్క instantaneous values తో change అవుతుంది. So according to the instantaneous values of the modulated signal. So modulated signal also nothing but message signal. అంటే మనము message signal అన్న పిలవచ్చు, modulated signal. So amplitude modulation is nothing but the superposed or addition by adding the message signal with the carrier signal. Carrier wave is nothing but amplitude modulation. And now let us see what is sideband. Sideband we will attain in the process of modulation. So modulation process చేసినప్పుడు మనకి sideband అనేది వస్తుంది. So this sideband it is a band of frequencies with higher or lower than the carrier frequency. That means these sidebands which have the frequency, either it may be higher than the carrier frequency or it may be lower than the carrier frequency. So sideband it is a band of frequencies which is higher or lower than the carrier frequency that are the result of modulation process. Ante manaki modulation process lo ee sidebands anevi manaki vastundi. So these sidebands it comprise of all the spectral components of the modulated signal except the carrier signals. సో సైడ్ బ్యాండ్స్ లో కేరియర్ సిగ్నల్స్ తప్పించి అన్ని స్పెక్ట్రల్ కాంపోనెంట్స్ సిగ్నల్స్ మనకి మాడ్యులేటెడ్ సిగ్నల్ లో ఈ సైడ్ బ్యాండ్స్ లో ప్రెజెంట్ అవుతాయి. ఓకే, సో బ్యాండ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ హైయర్ ఆర్ లోయర్ దెన్ ద కెరియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ దట్ ఆర్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ modulation process and it comprise all the spectral components of modulated signal except carrier signal. So whenever we did the amplitude modulation process, amplitude modulation. So మనకి amplitude modulation process జరిగిన తర్వాత మనకి amplitude modulation wave లో we have two sidebands and one carrier wave. That means in amplitude modulation wave has two sidebands and one carrier wave. And here already we have considered the DSBSC modulation. So in DSBSC modulation we have two sidebands and a suppressed carrier wave. అంటే ఇక్కడ మనకి డిఎస్బిఎస్సి మాడ్యులేషన్కి వచ్చేసరికి ఇట్ ట్రాన్స్మిట్స్ ఓన్లీ టూ సైడ్ బ్యాండ్స్ బట్ ఇట్ డస్ నాట్ ట్రాన్స్మిట్ ద కెరియర్ వేవ్. అంటే సప్రెషన్ ఆఫ్ ద కెరియర్ వేవ్. అంటే డిఎస్బిఎస్సి మాడ్యులేషన్లో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ టూ సైడ్ బ్యాండ్స్ అండ్ ఇట్ సప్రెసెస్ ద కెరియర్ వేవ్. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ డబల్ సైడ్ బ్యాండ్. రెండు సైడ్ బ్యాండ్స్ని మనకి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది ఆ సిగ్నల్స్ని, బట్ ఇట్ సప్రెసెస్, ఇట్ డస్ నాట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద కెరియర్ మాడ్యులేషన్. So here it is DSBSC modulation which we have only two sidebands and it suppresses the carrier signals. It does not transmit the carrier waves. So the DSBSC modulated wave contains only two sidebands. Okay, let us discuss about. So is there any necessity to transmit the carrier wave? So మనకి అసలు carrier wave transmit చేయడం వల్ల ఏదైనా యూజ్ ఉందా అంటే we don't have any use to
transmit this carrier wave. Why? Because 66.7% of the total power which consumes by this carrier wave. So మనం ఒక 100% పవర్ కనుక మనం తీసుకుంటే, so to transmit the message signal by using these sidebands, it consumes only 33%. But this carrier wave, it consumes 67% of the total power. So ఇది మనకి carrier. ఇంకొకటి ఏంటంటే, this carrier wave does not contain any message signal. మొత్తం total message అంతా కూడా which has these sidebands. So that's why it is not at all necessary to transmit this carrier wave. So అందుకోసం ఇక్కడ carrier wave మనం ఆపడానికే we are using this type of modulation. So double sided band suppressed carrier wave, carrier modulation. So that is the reason why we are using this type of modulation. Okay, so sideband contains the complete information. Already I told you. So sidebands lo mottam complete, it has the complete information, but the message signal carrier wave does not contain any information about the message. Okay, so here the sideband contains the complete information about the message signal. Carrier wave does not contain any information. Already we have discussed about this one. So enduku manam pampinచట్లేదంటే, and one because of transmitting this carrier signal, a lot of power will be wasted. So that's why we are not able to use this carrier wave to transmit these signals. So let us see. So carrier wave which is represented with C of t, which is equals to C of t equals to a cos omega ct, and message signal or modulated signal which is x of t equals to am cos omega m into t. So this is the amplitude modulated signal which is represented with s of t, which is equals to, so by adding these two, so superposed of carrier wave and message signal is nothing but amplitude modulation. So by adding these two, we'll obtain this one. So we'll obtain the conventional amplitude modulation wave. So here this is the output. So whenever we add these two signals, we'll obtain this one. So conventional amplitude modulation wave s of t equals to a cos omega ct plus a ma by 2 cos omega c plus omega m into t plus a ma by 2 cos omega c minus omega m. So here in this equation, this is the carrier wave. Already we have seen this one in singleton modulation, amplitude modulation wave, which is we have seen this one in singleton modulation. Already we have discussed about this one. So in conventional amplitude modulation wave, we have carrier wave, and here this second term, which is the upper side band, which have the high frequency. So ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడైతే omega c plus omega m అని ఉంటుందో, this is the upper side band which have the higher frequency, and here this is the lower side band, so omega c minus omega m. So this term, it is the lower side band with lower frequency. So this is the amplitude modulation wave. So by superposed of this carrier wave and message signal, we'll obtain this one. Now let us see the power. So here P represents the power. So total power is nothing but power taken by the carrier wave plus power taken by the sidebands. So total power which will consumed by this carrier wave and sideband. So we can write this one in equation form. So here power total Pt equals to Pc, carrier power. So power carried by the carrier wave 1 plus m a square by 2. So here ma represents the modulation index. Already we have discussed the modulation index of the amplitude modulation. So ma is nothing but modulation index of amplitude modulation. So already we have discussed this equation. So what is the meaning of modulation index? So modulation index, it is the ratio of two amplitudes. So amplitude of message signal to the ratio of amplitude of message signal to the amplitude of carrier wave. So this is the amplitude modulation index. This is the modulation index which is represented with ma. So here ma, it is the modulation index. So if you multiply the Pc with these two terms, P will obtain. So Pt equals to Pc plus Pc into 1 Pc plus Pc into this one Pc ma square by 2. So for ma, so modulation index equals to 1. That means 100% modulation. So if you substitute ma equals to 1 here, so we'll obtain
Pt equals to, so this equation becomes Pt equals to Pc into, we are taking common as Pc, so 1 plus 1 by 2. So Pt equals to Pc into 1 plus 1 by 2, or Pt equals to, so by taking LCM, so 3 by 2 Pc. So total power equals to 3 by 2 of power carried by the carrier wave. So Pc by Pt equals to 2 by 3. So that means we are cross multiplication. Pc by Pt equals to 2 by 3. So 2 by 3 value, which is almost equals to 0.666. So which is equals to 0.666. If you convert into percentage, so here, sorry. So here Pc by Pt equals to 0.666, or Pc equals to, so power consumed by the power carried by the carrier wave, Pc equals to 0.666 into Pt. 0.666 into Pt. So power carried by the total power. So this is the total power. So here Pc equals to 0.666, just convert into percentage. So 66% of total power. So ante ikkada manaki Pc ante power carried by the carrier wave. Enta consume chestunnadi? 66.66%, almost equal to 67% of total power. So that is power carried by the carrier wave is almost 67% of total power, but remaining 33%, which is power carried by the side bands. So rendu side bands 33% consume chestunte, only this power carried by the carrier wave, which is 67%, and the whole message which we have the side bands only, but we do not have any message signals in the carrier wave. So that's why we are suppressing this carrier wave. Okay. Okay. So power carried by the side bands almost 33% of the total power. So that is the reason why we are suppress the carrier wave. So ikkada manaki DSBSC math lo chuste kanaka, so here the main concept is if you see in the modulation, amplitude modulation, we are superposed of message signal and the carrier signal. Kani ikkada osariki we have to multiply the power signal, message signal and the carrier signal. So manki DSBSC modulation lo message signal carrier signal ni multiply product తీసుకుంటాం, multiply చేస్తాం. అదే amplitude modulation లో రెండిటిని యాడ్ చేస్తాం. So that is the main concept here. So let us see the mathematical analysis in the frequency domain. Frequency domain lo మనం చూద్దాము mathematical analysis in the frequency domain. So DSBSC mathematical analysis in the frequency domain. So here x of t, it is the message signal or modulating signal. So here if we transmit this message signal with the Fourier transform, that means if you transmit this message signal or modulated signal, if you want to transmit under the Fourier transform, so with by x of omega, that means if you denote this if you denote the Fourier transform of x of t by the x of omega, we will obtain. So ikkada manaki, so that means here we are using the frequency Fourier transform, means here we are using the frequency shifting property of the Fourier transform. That means if you apply the frequency Fourier transform for this message signal or modulating signal by the x of omega, we will obtain. Ante ikkada mana ఏ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసుకుంటున్నాము Fourier transform లో? frequency shifting property of Fourier transform. So we are applying the frequency shifting property of Fourier transform for this message signal or modulating signal by x of omega. So we will obtain. So that means frequency shifting property ante మనం ఏం చేస్తాము, we have to multiply with e power j omega ct with this equation. So message signal ని మనం దీంతో మనం multiply చేస్తున్నాం. That means we are using the frequency shifting property of Fourier transform for this message signal by x of omega. So that means we are multiplying e power j omega ct x of t while we are using this frequency shift property of Fourier transform for this message signal. This one which is shifting by omega c. Actually ikkada manaki emundi x of omega undi, but here it is shifting by omega c, ante x of omega minus omega c. That means by applying the frequency shifting property of Fourier transform for the message signal, it shifted by omega c minus omega c. It is shifted by omega c. So here that means here if we
సో ఇక్కడ మనము ఆల్రెడీ ఈ పవర్ j omega ct తో చేసాము, frequency shifted by minus omega c. And if you applying the frequency shifting property for this message signal, that means we are multiplying e power minus j omega ct for this message signal. So it shifts with plus omega c. It shifts with plus omega c. That means here, so here we have applied e power j omega ct or e power j minus omega ct. These are not the real functions, so cannot be generated. The practical ga manam dinni generate cheyalem. So by using this one, this frequency shift property, so we cannot generate practically. Ivi real function kaadu kabatti. So for that, for frequency shifting we use sinusoid. So ikkada manam already em chesam, frequency shift by using the Fourier transform manamo we have multiplied with e power minus j omega c t or e power j omega ct తో మనం చేసాం, మల్టిప్లై చేసాం. సో because these are not real functions, so practically it cannot generate. So again, therefore for frequency shifting we use sinusoid. So sinusoid మనం అప్లై చేస్తున్నాం. That means we have to multiply this message signal with cos omega ct. That means we are applying here frequency shifting by using this sinusoid. That means we are multiplying the message signal or this modulating signal with the cos omega ct. That means x of t into, therefore x of t into cos omega ct, which is equals to, so x of t. So cos omega ct is nothing but the value of cos omega c t is nothing but 1 by 2 e power j omega ct plus e power minus j omega c t. So the value of cos omega ct is nothing but this one. That means if we multiply the message signal with sinusoid, we will obtain x of t into 1 by 2 e power j omega ct plus e power minus j omega ct. So if you multiply x of t 1 by 2 with these two terms, we will obtain, so 1 by 2 x of t into e power j omega ct plus 1 by 2 x of t into e power minus j omega ct. That means we are multiplying this term with these two terms. So here we have used the Fourier transform shifting property, so that we will obtain x of t omega. Already we have multiplied x of t with cos omega ct. We have multiplied x of t with sinusoid cos omega ct. That means x of t into cos omega ct. So in the Fourier transform shifting property, by applying we will obtain, so already మనం దీన్ని చూసాం, which one, x of t e power j omega ct, equation a, already equation a, x of t okay, x of t into e power j omega ct. Already మనం ఇది అప్లై చేసాము. This value equals to x of omega minus omega c, and e power minus j omega ct into x of t value x of omega plus omega c. That means we have to substitute equation a and b here in this one. So మనకు already x omega minus omega c where here. So మనము we have to consider this equation. So x of t cos omega ct, which is equals to 1 by 2 x of t e power j omega ct value equals to x into omega minus omega c plus x into this one omega plus omega c. That means we have substituted from a and b values in this equation. So ఈ equation లో మనము substitute చేస్తే we have obtained this one. So x of t, it is the message signal, and here x of omega minus omega c, so this is the lower side band and this is upper side band. That means whenever we are using, that means here we have applied the frequency shifting property, and by using this Fourier transform frequency shifting property, here we did not obtain any carrier signal. ఇక్కడ మనకి ఈ ఈక్వేషన్ లో carrier signal అనేది ఏమి రాలేదు. So this is the lower side band and this is the upper side band, and here this is the message signal which we have multiplied with cos omega ct, cos omega into c, omega c into t. Okay, so here it contains only the shifted spectrum of signal and no carrier. మనకి ఇందులో
అసలు అవుట్పుట్ అనేది కెరియర్ సిగ్నల్ అనేది ఏమీ రాలేదు. సో ఇక్కడ కెరియర్ సిగ్నల్ ఎప్పుడైతే రాలేదో, సో దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ మనకి ఇక్కడ వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏంటి, సైడ్ బ్యాండ్స్, డబల్ సైడ్ బ్యాండ్స్. సో దిస్ ఈస్ లోవర్ సైడ్ బ్యాండ్ అండ్ దిస్ ఈస్ అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్. సో వీ హ్యావ్ అప్టెండ్ హియర్ డబల్ సైడ్ బ్యాండ్. సో ఇక్కడ మనకి ట్రాన్స్మిట్ అయింది డబల్ సైడ్ బ్యాండ్ అండ్ సప్రెస్ ద కెరియర్ వేవ్. కెరియర్ సిగ్నల్ అనేది మనకి ఇక్కడ రాలేదు. సో హియర్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ద సిగ్నల్ by x of t by a sinusoid of frequency omega c, it shifts the spectrum x of omega by plus or minus omega c. సో మనకి ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్ మనం చూస్తే వెన్ ఎవర్ వీఆర్ మల్టిప్లయింగ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అంటే మెసేజ్ సిగ్నల్తో మనం ఒక సైన్సోడ్ని కనుక మనము మల్టిప్లై చేస్తే దిస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒమేగా సి షిఫ్ట్స్ ద స్పెక్ట్రమ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగా బై ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఒమేగా సి. అంటే మనం యాక్చువల్గా సి ఈక్వేషన్ ఏ అండ్ బి, ఇఫ్ యూ సి ఈక్వేషన్ ఏ అండ్ బి, సో బిలో చూస్తే బై మల్టిప్లయింగ్ దిస్ వన్, సో ఎక్స్ ఆఫ్ ఒమేగా ఉండాల్సింది ఇట్ షిఫ్టెడ్ టు ద ప్లస్ ఒమేగా సి. సో ఈక్వేషన్ ఏలో మైనస్ ఒమేగా సి ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సీన్. సో మైనస్ ఒమేగా సి అంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఒమేగా సి మనకి షిఫ్ట్ అయింది ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెక్ట్రమ్లో. సో దట్ వన్ వీల్ సీన్ ద పిక్టోరియల్ ఫిగర్. సో ఇక్కడ మన షిఫ్ట్ ఎంత, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఒమేగా సి. సారీ ఇక్కడ పడలేదు ప్రింట్. సో షిఫ్ట్ హియర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఒమేగా సి. సో లెట్ us see the process. సో ఇక్కడ మనకి DSBSC మాడ్యులేషన్లో వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై కెరియర్ సిగ్నల్ విత్ ద మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం తీసుకున్నది. సో వీ హ్యావ్ మల్టిప్లైడ్ మెసేజ్ సిగ్నల్ విత్ ద సైనసోడ్. సో ఇక్కడ సైనసోడ్ కాస్ ఒమేగా సిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద కెరియర్ సిగ్నల్. సో మెసేజ్ సిగ్నల్ని కెరియర్ సిగ్నల్తో కానీ మనం మల్టిప్లై చేస్తే అవుట్పుట్ మనకి ఓన్లీ 2 బ్యాండ్స్, లోవర్ సైడ్ బ్యాండ్, అప్పర్ సైడ్ బ్యాండ్, డబల్ బ్యాండ్స్ మనకు వచ్చింది. కెరియర్ సిగ్నల్ మనకి రాలేదు. సో దిస్ ఈస్ ద మాడ్యులేషన్ ఆఫ్ DSBSC. సో లెట్ us see the pictorial representation. So this is the carrier signal cos omega ct and this is the modulating signal x of t. So this is the product modulator. That means by sending these two, so here we can products modulator రెండు కూడా ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ అవుతుంది, మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది. సో హియర్ వీ కెన్ సీ ద ప్రోడక్ట్ మాడ్యులేటర్. సో ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఇంటూ కాస్ ఒమేగా సిటీ. సో అక్కడ ఆల్రెడీ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ కాస్ ఒమేగా సిటీ, సో విచ్ ఈస్ ద DSBSC సిగ్నల్. సో వెన్ ఎవర్ దీస్ టు గెట్ మల్టిప్లైడ్, సో మనకి కెరియర్ సిగ్నల్ రాదు, సప్రెస్డ్ ఆఫ్ కెరియర్ సిగ్నల్ అండ్ వీ కెన్ అప్టెండ్ డబల్ సైడ్ బ్యాండ్స్. సో హియర్ ప్రోడక్ట్ ఎప్పుడైతే చేస్తుందో, so here we'll obtain the DSBSC modulation. So finally the signal double sided band signal, it is transmitted through the antenna and suppressed of carrier wave. So this product modulator, it is used to multiply. So this is the figure. Now let us see frequency spectrums చూద్దాము. So frequency spectrum, this is the message signal. First we will see the message signal x of t, message signal or modulating signal. X of t here it is message signal or modulated signal. So this is the message signal. So it is time axis. So here it is any random shape. So this curve which represents any random shape. So here this is the message signal x of t, signal having various components of the frequency. So this signal have various components of the frequencies, and here this axis, it is time axis. Now let us see the frequency spectrum. So this is the frequency spectrum. This is the message signal. This frequency spectrum. So here this is the frequency axis. So ikkada manaki time axis. So here it is frequency axis omega. So here this is the origin O, and here this is from O to here we have omega m, and O to here again we have the distance, it is omega m. Width here it is omega m. So here we can observe it is shape is a triangle shape in frequency domain. So this is a triangle shape in the frequency axis. So here omega m, it is the maximum frequency present in the modulating signal. Here omega m, it is nothing but it is the maximum frequency present in the modulating signal. Modulating signal lo omega m, it is the maximum frequency signal. So this is about the message signal. So this is the frequency spectrum for the message signal.
Now let us see carrier signal చూద్దాం. Let us see the carrier signal. So C of t equals to cos omega ct. So this is the sinusoid representation which has the high frequency carrier signal. This is the sinusoid here like this we can see. So this is also time axis. So here C of t, it is the carrier wave which we are using cos omega ct. So దీని యొక్క షేప్ ఇలా ఉంటుంది, sinusoid cos omega ct shape. So this one. And now let us see the frequency spectrum representation. So whenever we are using the frequency Fourier transform, so here we have Fourier transform frequency representation. So here this is origin. So here this is omega c. So here this is frequency axis. This is time axis. This is the frequency axis. So here we have pi. Let us see. So why we are getting this shape? So why we are getting by cos omega ct under the Fourier transform. So here we will obtain pi of delta omega minus omega c plus delta omega plus omega c. That means here whenever this cos ante carrier wave మనం ఎప్పుడైతే Fourier transform frequency shift తో కనుక మనము అప్లై చేస్తున్నామో, so what will happen? So here cos omega ct under if it is in the Fourier transform, so here we will obtain pi delta omega minus omega c plus delta omega plus omega c. So here delta, it is the signal which is impulse signal. Delta, it is the impulse signal. So here delta is the impulse signal. So here delta signal which is the impulse signal. So impulse having value at only one place. Ekkada manaki which have so impulse having only one place. So ikkada manaki amplitude we have pi amplitude. So this is the amplitude pi for this one. For carrier wave here amplitude pi. So two impulse signals shifted by omega c and omega minus c. So ikkada manaki impulse signals, they are shifted by omega c and minus omega c. So omega c kinda omega c minus omega c kinda we can observe two impulse signals shifted by omega c and minus omega c. So delta omega, it is shifted by plus omega and minus omega. So its amplitude is pi. So this is the frequency representation, Fourier transform frequency representation for this carrier wave. Let us see the DSBSC. That means DSBSC ikkada manaku modulation kan chuste we have to multiply the message signal with the carrier signal. So S of t equals to x of t into cos omega c into t. So here this is the envelope and this one also envelope. Here we have two envelopes. So which this envelope represents the message signal, upper band, lower band. So this envelope which represents the message signal, and here inside this one sinusoid carrier signal. So inside this one carrier signal. So whenever we can see, so here we have two envelopes of x of t. So in amplitude modulation, amplitude of the carrier wave is changed according to the shape of the message. So manaki message signal elagaithe manaki change avutundo, so based on that these carrier signals also change. Already చెప్పుకున్నాం కదా, మెసేజ్ సిగ్నల్ యొక్క ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూస్ తో కెరియర్ యాంప్లిట్యూడ్ మారుతుందని చెప్పుకున్నాం కదా. ఆల్రెడీ ద డెఫినేషన్ అకార్డింగ్ టు ద యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ సిగ్నల్, కెరియర్ వేవ్ ఈస్ చేంజ్డ్ అకార్డింగ్ టు ద షేప్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ సిగ్నల్. సో హియర్ ద యాంప్లిట్యూడ్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ద యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ద కెరియర్ వేవ్, సో ఇట్ ఈస్ చేంజ్డ్ బై ద ఇన్స్టంటేనియస్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద మెసేజ్ సిగ్నల్. సో వెన్ హియర్ మనకి దిస్ ఎన్వలప్, సో హియర్ వీ కెన్ సీ విచ్ టచెస్ టు జీరో. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఎన్వలప్ మనకి జీరోకి టచ్ అయిందో, సో హియర్ జీరో క్రాసింగ్ దగ్గర ద ఫేస్ ఆల్సో రివర్స్డ్, ఫేస్ షిఫ్ట్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్. ఈ కెరియర్ వేవ్ మనకి ఇక్కడ చూస్తే కనుక, సో హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద ఫేస్ షిఫ్ట్. సో అట్ జీరో క్రాసింగ్స్, జీరో ఎప్పుడైతే మనం క్రాస్ చేస్తుందో, సో అట్ జీరో క్రాసింగ్స్ టచింగ్స్ టు జీరో ద ఫేస్ ఈస్ చేంజ్డ్. సో అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ జీరో క్రాసింగ్ ఇట్ చేంజెస్ ఇట్స్ ఫేస్ ఆర్ ఫేస్ రివర్స్. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇక్కడ జీరో టచ్ అయింది, జీరో క్రాస్ అవుతుందో, ఫేస్ బికమ్స్ జీరో. సో జీరో క్రాసింగ్ టచింగ్ టు జీరో. సో హియర్, సో ఇక్కడ క్లియర్గా ఉంది పిక్చర్. సో వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద ఫేస్ చేంజ్, ఫేస్ విల్ గెట్ రివర్స్డ్. సో హియర్ దిస్ ఈస్ ద spectrum, frequency spectrum. So if you see in the figure 1,
Let us see figure 1. So here actually manki ikkada this is the center point origin, and whenever we are multiplying the message signal, this is the message signal, actually message signal manki center point idi. So here we have the distance here omega m, manki width అనేది omega m ఉంది. So whenever this is the message signal, so whenever we are multiplying this message signal with the carrier signal, so this one is shift to omega m plus c. సో థర్డ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సో వీ కెన్ అబ్జర్వ్ షిఫ్ట్. సో ఇక్కడ సెంటర్ పాయింట్ అనేది ఏమైంది, ఇట్ షిఫ్టెడ్ బై ఒమేగా సితో మనకి షిఫ్టెడ్ టు ఒమేగా సి. సో హియర్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ లైన్ ఇట్ ఈస్ ఒమేగా ఎం, దట్ మీన్స్ హియర్ 2 ఒమేగా ఎం. సో ట్వైస్ ద మెసేజ్ సిగ్నల్ ఉంది. సో డిఎస్బిఎస్సిలో అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, డబల్ క్యారియర్, డబల్ సైడ్ బ్యాండ్స్ మనకి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఒమేగా ఎం ప్లస్ ఒమేగా ఎం. అదే మనకి హియర్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ఒమేగా ఎం అంటే పాజిటివ్, వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఓన్లీ ఇన్ ద పాజిటివ్ స్టేట్. సో పాజిటివ్లో కనుక చూస్తే ఇక్కడ మనకున్నది ఒమేగా ఎం ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ మెసేజ్ సిగ్నల్. అదే డబల్ డిఎస్బిఎస్సిలో మనకి ఇట్ ఈస్ ఒమేగా ఎం ప్లస్ ఒమేగా ఎం. సో పాజిటివ్లోనే మనం చూస్తాం, వీఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్ దిస్ వన్, సో వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఓన్లీ దిస్ వన్. ఓకే, అండ్ హియర్ this is the upper side band omega c plus omega m, and this is the lower side band omega c minus omega m. So if you multiply any signal with the cos omega ct, then frequency spectrum will be shifted by plus or minus omega c. So frequency spectrum ఏమైంది, it is shifted by, here it is plus omega c and here it is minus omega c. That means by multiplying the message signal with the carrier signal, frequency spectrum will be shifted by plus or minus omega c. So here bandwidth of DSBSC it is 2 omega m, already bandwidth manki which is 2 omega m. So LSB and USB are transmitted. So manki only positive lone మనం తీసుకుంటాం, we are not consider negative here, we have to consider only positive. So here no carrier wave is transmitted, మనకి ఇక్కడ ఎలాంటి carrier wave కూడా transmitted అవ్వలేదు. So suppressing of carrier wave, and here the transmitted signal is double side bands. That means double side bands means here upper side band, lower side band. So this is about the DSBSC